سلام، خوش اومدید به قسمت پنجم از ارکان کوئست فانتین. قسمت قبلی ما فهمیدیم که چایلد داخل زندان ناپدید شده. نوبلیتا ما رو میفرسته داخل زندان تا بفهمیم که قضیه از چه قراره، که میفهمیم چایلد فرار کرده، اما خب قرار بوده که برگرده اما کلا ناپدید شده و از یک راه آبی رفته که ما قراره بریم به فرمینت بگیم تا بره دنبالش بگرده. که این قسمت هم ما درگیری بین رایزلی و لینی رو داریم که ببینیم چه اتفاقی بینشون افتاده و بریم ببینیم که بالاخره میفهمیم که چایلد چی شده یا نه. خب بریم سراغ ادامه ارکان کوئست که همونطور که گفتم الان قراره که بریم دنبال لینی بگردیم که به فرمینت بگه بره دنبال چایلد. اما قبل از اینکه بریم لینی رو ببینیم یکم اطراف زندان رو میگردیم که ببینیم دیگه چه چیزایی دستگیرمون میشه. دور اطراف هم میگردیم، یه گروه رو میبینیم که در مورد جهان بالا یعنی فانتین حرف میزنن و کلا اینا رو جدا میدونن، یعنی زیر زمین یک جهان دیگه، بالا هم یک جهان دیگه که اینجا موندنشون براشون راحت‌تر و آسان‌تر. اما خب اگه خانواده داشته باشن مجبورن که برن بالا، اما اگه به فکر خانوادهشون نبودن راحت میتونستن اینجا زندگی کنن و کار کنن، یعنی اینجا داخل زندان زندگی کردنشون هم زیاد بد نیستش. نفرای بعدی که میبینیم دوتا رفیقن، البته چند نفرن، ما با این دوتا حرف میزنیم که اسم خودشون هم گذاشتن برادران بمب، چون که اطلاعاتی دارن وقتی که یکی بشنوه بمب مغزش منفجر میشه. بین این دوتا رفیق توپلو و لاغرو توپل آشپز فانتینه، آشپز زندانه، و لاغرو هم ساقیه. البته ساقی فکر میکنم بوده، چون که اینجا باشه به جرمش اضافه میشه، اما خب به ساقی آشپز زندان میشناسنشون. و اطلاعاتی که این دوتا به همون میدن اولی اینه که مردم بالا هیچ ارزشی برای این پایینیا قائل نیستن و بهشون اهمیت زیادی نمیدن، و دومی که رایزلی از همه چیز زندان خبر داره و اگه دخالت نکرده یعنی اینکه براش اهمیت نداشته یا حوصله‌شو نداشته. و اونایی هم که چشم رایزلی رو میگیرن امتیازهای خیلی ویژه‌ای دارن، حتی داخل درمانگاه هم ازشون بهتر مراقبت میشه. و ما هم وقتی که اولین بار اومدیم داخل زندان و خود رئیس زندان رایزلی اومده ما رو گردونده و همه جا رو نشونمون داده، این شایعات پخش شده که آره ما از اون سوگلیای رایزلی هستیم و همه ما رو میشناسن. و اطلاعات آخرش هم در مورد دو نفره به اسمای جوریو و لورین که این دو نفر میگن که همیشه میرن درمانگاه، یعنی هر روز هر چند روز یک بار پا میشن میرن درمانگاه و خیلی عجیب میزنن، خودشون حدس میزنن به خاطر اینکه از زیر کار در برن یا اینکه این دوتای مشکوک میرن اونجا با هم دیگه قرار بذارن که بعداً بریم سر در بیاریم ببینیم چه خبره اونجا. از پیش اینا میریم نفر سومی که میبینیم، یک نفری که ما رو صدا میزنه و بهمون میگه بیاین TCG بازی کنیم. TCG هم که میدونید همون بازی گنشین که با کارت بازی میکنن. و این آقای TCG باز بهمون میگه که قبلا رایزلی خودش یکی از همین زندانیا بوده و اما کسی نمیدونه که چطوری رئیس زندان شده و به خاطر همینم که یک زندانی معمولی شده رئیس زندان خیلی بهش احترام میذارن. در مورد منطقه ممنوع هم از این آقای میپرسیم که بهمون میگه چیزی نشنیده و چیزی در موردش نمیدونه. و با این اطلاعات میریم پیش لینی که ببینیم اون چی کار میکنه و فرمینت رو بهمون قرض میده یا نه. وقتی هم که پیش لینی رسیدیم همه چیزو براش تعریف میکنیم. اونم میگه حتما راهش رو چایلد گم کرده که نتونسته برگرده، چون که یه شایعه هست که این مکان در حال چرخیدنه. اما خب چایلد هم یک هاربنجرز قوی و باهوشه، نمیتونه که همینطوری الکی راهو گم کنه. و یه چیز دیگه هم که شک برانگیزه انگار که چایلد بهشون گفته که برای تعطیلات میاد فانتین، اما انگار که برای دلایل شخصی بوده که قرار میشه فرمینت هم لینی بهمون قرض بده که بفرستیمش دنبال چایلد، که بهمون میگه این رفتن و اومدن فرمینت خودش 9 روز طول میکشه و از بعد 9 روز ما صبر کنیم که فرمینت برگرده ببینیم چی شده. توی این 9 روز هم لینی ازمون میخواد که بریم اون درمانگاه رو چک کنیم، درمانگاه سیجوین، که ببینیم راز پشتش چیه. ما قبول میکنیم و بعد از اینکه با لینی حرف میزنیم میریم به اون درمانگاه که یک صدایی هم میشنویم اما خب نمیفهمیم که چی میگن. پس قرار میشه که با پایمانی نمایش اجرا کنیم، بریم داخل یک سرگوشی آب بدیم. Someone, please help! She's sick! Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do! Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion? Could it be poison?
Let me take a look. Please lie down over here. بعد از اینکه روی تخت درمانگاه هم میخوابیم، سیجبین ما رو معاینه میکنه. البته موقع معاینه هم یه شکایی میکنه اما به روی خودش نمیاره. بهمونم میگه حالمون خوبه اما میتونیم یکم استراحت کنیم تا حالمون بهتر بشه و میره که برامون دارو بیاره و اون 2 نفر هم میذاره مراقبمون که حالمون مثلا بدتر نشه. 2 نفر همون 2 نفری بودن که آشپز و ساقی بهمون گفته بودن، لوروین و جوریو. اما خب بهشون نمیاد که با هم بیان اینجا قرار بذارن، چون که هی سرکله هم میزنن و هم دیگه بحث میکنن که آخرم جوریو بهش برمیخوره و میذاره و میره. ما هم دور اطراف رو نگاه میکنیم که ببینیم چی دستگیرمون میشه، که زیاد چیز غیر عادی هم داخل درمانگاه نمیبینیم، اما یک دریچه نظرمون رو جلب میکنه که این دریچه داخل درمانگاه چیکار میکنه. بعدش هم سیجبین پیداش میشه و داروهای ما رو بهمون میده. از لورین هم میپرسن داروهای تو چه رنگی بود، که ما هم اینجا شک میکنیم که اصلا در مورد دارو اینا حرف نزدن که این بگه چه رنگی بوده. لورین هم جواب میده که زرد بود و ما هم به این درمانگاه مشکوکتر و مشکوکتر میشیم. همه این اطلاعات هم که به دست آوردیم داخل یه نامه مینویسیمش و یواشکی به لینت میدیمش تا به لینی برسونه. بعدش هم که 9 روز میگذره و برمیگردیم پیش لینی که ببینیم کارا چطوری پیش رفته. لینی هم بهمون میگه هنوز پیداش نشده فرمینت، اما کم کم دیگه باید برسه. لینت هم فرستاده به درمانگاه که اونم مثل ما خودشو به مریضی بزنه و خودش بره درمانگاهو چک کنه، چون دیگه از ما نخواستن بریم چون زیادی کار کردیم دیگه. بالاخره رفتن یه کارو خودشون انجام بدن که قرار میشه ما هم بریم موقع ناهار که شایعه شده نیم ساعت قبل سیجبین داخل درمانگاه نیستش. ما هم از اون فرصت استفاده کنیم و بریم به لینت داخل درمانگاه یه سری بزنیم. اما وقتی که میرسیم میبینیم که همه تختا قشنگ مرتبن و کسی داخل درمانگاه نیستش. لینی هم شک میکنه که لینت کجا رفته، چون هیچ وقت نقشه رو خراب نمیکرد و بدون اجازه لینی کاری انجام نمیداد. حتما بهش خبر میداد قبلش. ما هم دور اطرافو میگردیم ببینیم چیز مشکوکی پیدا میکنیم یا نه. روی میزم که نگاه میکنیم کتابای روانشناسی سیجبین رو میبینیم که در مورد درک انگیزه و احساسات انسان هاست. دریچه هم بررسی میکنیم که ببینیم پشتش خالیه و قفله و نمیتونیم ببینیم پشتش چه خبره و احتمال میدیم که لینت از اینجا رفته. اما خب لیلی بهمون میگه نه، امکان نداره لینت بدون هماهنگی با من کاری انجام بده. و همینطوری که داریم اطرافو میگردیم پایمان یک دفعه یک کاغذ پیدا میکنه. Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. This is... Is that all? The back. This is... Show me! Now! That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Raysley, did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Yes, that is a crucial question. Raysley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Raysley. We're a completely different story, though. I'd like to know that, too. Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Wait, you're right. Wait, but that means... the fact that Fremine was able to leave the grounds... could Raysley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side.
If Rایزلی let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Don't be like this, Lenny. فرمینت wouldn't have left if we hadn't told you about Chiled. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Rایزلی. Hey, don't be reckless. Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. After him! I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! She's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. بعد از اینکه میفهمیم شاید فرمینت و لینی دست رایزلی باشن و اون گرفته باشدشون، لینی مستقیم میره سمت اتاق رایزلی و ما میریم دنبالش تا کاری دست خودش نده. Come out and face me, Rایزلی! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us.
so we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Lینی is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meropide, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Línì, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Freminet is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meropide? This place is basically a no-man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Línì, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Línì! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Freminet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2, 1. Time's up. It really is... Rایزلی! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Línì, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found? I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. و اینطوری قرار میشه که به 3 سوال رایزلی جواب بدیم که اولین سوالش در مورد قانون مخفی اوله، همون قانونی که 3 روز کار کنی روز سوم یه اتفاق عجیب براتون میفته که ما اینو امتحان کردیم و روز سوم داخل ناهارمون یه گوشت عجیب غریب بود که میگیم همه این کار زیر سر سیجمینه، چون سیجمین همه اونایی که کار میکنن زیر نظر داره و مراقب سلامتیشون هست و اونایی که 3 روز پشت هم کار میکنن خسته میشن، سیجمین همیشه نیم ساعت قبل از ناهار میره آشپزخونه و یه غذای مخصوص براشون
درست میکنه تا انرژی بگیرن و سرحال بشن. اما چون که علایق ملوزین ها با انسان ها متفاوته، به همین خاطر یکم گوشته عجیب غریب میزنه. اما خب قصدش بد نبوده، میخواسته که به کار کنه و اونایی که زیاد کار میکنن کمک کنه. رازیه میگه درسته. حالا بریم سراغ سوال دوم. در مورد رینگ مبارزه که چرا نباید روی 2 مبارز شرط بندی کن وگرنه روز بعدش یه بسته عجیب غریب میاد که داخلش یک شیشه عجیب غریبه که مایع قرمز داخلش شبیه خون. و ما هم میگیم اون بسته محصول تبلیغاتی و آزمایش شرکت فانتایه که هنوز نه بسته بندی خاصی داره نه اسمی براش گذاشتن، که خود کارکنای شرکت فانتا هم مخالف بودن. به همین خاطر شرکت اومده سایز بطریاش هم کوچیک‌تر کرده و چون که از مبارزه حمایت مالی میکنه، در ازاش میتونه محصولاتش هم برای بعضیا بفرسته. حالا این بعضیا رو چجوری انتخاب میکنه؟ از شرط بندی روی مبارزه ها. چون رئیس زندان بهشون گفته بوده اونایی که احمقن پولشون رو برای فانتا خریدن خرج میکنن و در نتیجه اونایی هم که روی 2 مبارز شرط میبندن پولشون رو دور میریزن احمقن و به همین خاطر این محصولات رو برای اونا میفرسته. رازی هم میگه درسته. و بریم سوال آخر. راز پشت سیجوین و بیماراش و اون درمانگاه چیه؟ که اینجا لینی عصبانی میشه و دیگه صبرش رو از دست میده. Stop your cruel and pointless games, Rایزلی. You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. You'll pay for this! Lynny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sijween. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sijween? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sijween. Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. که همونطور که دیدین سیجوین سر میرسه و یک آرام بخش به لینی شلیک میکنه که چند دقیقه بعدش هم کلورین با فرمینت سر میرسن که کلورین فرمینت رو بیهوش داخل آب پیدا کرد و اینجا آورده. سیجوین همونجا معاینش میکنه و به همون میگه که خیلی داخل آب دریای اولیه بوده و ما هم شک میکنیم که آب دریای اولیه اینجا چی کار میکنه و میگه البته چیزی نیست و حالش هم خوب میشه. سیجوین هم به لینی میگه نگران لینت نباش، چون که رفته بود با رایزلی چای بخوره و همونجا گرفت خوابید، الانایی که پیداش بشه. از طرف دیگه هم اونور کلورین با رایزلی حرف میزنه که به رایزلی میگه آب دریای اولیه دور زندان داره غلظتش زیادتر و زیادتر میشه و باید یه کاری بکنیم. بعدش هم که میرن برای خودشون چای بخورن و لینت هم همونجا پیداش میشه و فرمینت هم برمیداریم میبریم درمانگاه. خودمونم میریم ببینیم چه اتفاقی اون پایین براش افتاده، که بقیه این داستان که چه اتفاقی افتاده میمونه برای ویدیوی بعدی. چون که تایم ویدیو کوتاه‌تر بشه و خسته نشید، این ویدیو رو از این به بعد 20 دقیقه براتون درست میکنم که بشینید راحت ببینید، که البته اینطوری هم میتونم سریعتر براتون ویدیو درست کنم و بذارم. پس تا یک ویدیوی بعدی سابسکرایب و لایکتون نره. خوشحال میشم نظرتونم در مورد این آرکان کوئست کامنت ها بنویسید تا انرژی بگیرم و ویدیو رو سریعتر درست کنم. داخل شبکه‌های اجتماعی دیگه هم میتونید فامیلی فارسی رو دنبال کنید، هم تلگرام، دیسکورد، اینستاگرام، که در مورد اخبار گنشین و بیل کاراکتر یا هر چیز دیگه هم میتونید اونجا ببینید. پس تا یک ویدیو آموزشی یا داستانی دیگه دوستتون دارم. بای بای.